Uh, on behalf of the National Children Authority, I'd like to thank the media fraternity for the promotion and support that you are doing in promoting child well-being in the country. Today, National Children Authority would like to make a passionate appeal. As the schools open for third term, National Children Authority would like to make a general appeal to the general public, inclusive of parents, caretakers, teachers, religious leaders, cultural leaders, and the academia and the school administrators, to make sure that children are given that opportunity of reporting promptly on time to school. Because this is a promotional term, so children must, parents and all stakeholders must help us in ensuring that children report timely at school to ensure that they complete the syllabus on time. Schools in particular must prioritize the following: ensuring that installments of CCTV cameras are in place, perimeter walls are in place, and ensuring that the school administrators do employ well-trained security personnel. You remember very well recently, way back, and on several occasions, some schools have been attacked. So we are saying as National Children Authority that schools must ensure mechanisms of security in making sure that the schools are protected against an attack and our children are safe. The authority therefore urges all stakeholders again to ensure that as children, this is on road safety, those day scholars, as they travel to and back from school going back home, let's make sure that children are given that safety on the roads. Be it any adult moving on, please ensure that you give a hand to a child who is crossing the road, because we need their protection as they go to school. We also want to remind the general public that this is a rainy season. We call therefore upon all stakeholders, including parents, particularly caretakers, and other leaders, especially in the communities, to make sure that children are guided, children are supervised. We also call upon children themselves that they should not go playing around in the rain. They should not go around picking any items, safety wires, gadgets, electronic gadgets, metallic items on the road or anywhere, because these might be very dangerous in terms of electricity that could have been linkage around. So we are saying that please help us in ensuring that children are given that maximum protection. This also goes to other communities. You've heard of landslides before. Let's make sure that there are mechanisms in terms of preparedness. If it needs relocation, kindly do so that families out there are safe. And we are all aware that during such calamities, it's the children and women who are more vulnerable to risks of violence and exploitation. So please, community leaders, local councils, Secretary for Children Affairs, take this up and ensure that communities are guided. And communities, families, if they are to relocate, this is the time to be made. Actually, they should have made this earlier. So our children, mothers, and of course fathers, we all need that protection. We also call upon school administrators to refrain from charging extra fees. This has been happening, charge extra fees. And we also urge school administrators to help parents and negotiate when you are paying school fees. Those who really can afford, please do pay promptly. But when a parent is stuck, let us have some leniency as school administrators in having negotiation that you clear the money before the end of the third term. Why are we saying this as National Children Authority?
we are saying that this is a promotional term. So if a child does not report to school on time because of lack of fees, remember that the child will miss the syllabus, and those are chances of really failing the exams. So let us be cooperative. Let us ensure that we work together as parents and teachers in addressing this. We also particularly urge parents to make sure that you give children the scholastic materials that they need. We really can't expect someone, for instance, to go in a garden without a hoe. So a child is going to school, make sure that you equip her or him with relevant maybe textbooks, stationery, and school uniform. Then the rest we know government also caters for. Then back at school, we are also supporting the school feeding program and encouraging schools as much as possible where you provide children with porridge at break time. Please do so and make sure that children are really not being in class on empty stomachs. That one will be very unfair to our children. We now also encourage parents to engage in open and supportive conversation, what we call allowing children to talk to them. Because we have realized, according to our findings and research, that some of the parents do not talk to children. Give them that ambience, give them that friendliness so that they talk to you and also raise up their problems. Otherwise, if you leave them without this environment of you as a parent, the onus is you primarily to care for the child. Yes, many people have been talking of children are for government. Indeed they are, but you as a parent, you are the first instance in terms of reference. Omwana wo, a child is yours, so we expect you really to give that maximum attention in caring for the child. Allow me also to share with you this, because as we know, education is a retention measure. If a child goes to school, chances of being exploited, chances of dropping out of school are very minimal, very low. But according to statistics, national statistics that we have as of now, children in Uganda, as we all know, constitute about 57% of the population of the country. And that is more than a half of the population in terms of numbers. So we really need to give them that attention as a big population, a big constituency in the country, because children are a formidable force that need really to be cared for, and we need to invest in children to ensure that they are a generation that will contribute to national development. We also have figures indicating child labor. For example, since 2018, we had a record of 2 million children engaged in child labor. And now it has transformed towards 6 million. That is in 2021. That's a big number, and it's really a concern. And why does it happen? It's because of dropping out of school. So they are trapped in child labor because they are not in school, and they are exploited in the long run in child labor, exploitative work. So we are saying, please, parents out there, if a child is of school age, let him or her go to school, because it is a retention measure for him or her, not drop out. You have heard of these figures. They are very worrying. And you also all know that we have issues of children living in street situations, or call it commonly known as street children. More than 10,000. That's a big number of children, in the streets. On highways, when you look along this Masaka, Mbale, Tororo, Soroti, now children are out everywhere almost on the streets. Yes, government is planning to have a comprehensive national program in addressing this issue so that once and for all, children are not on the streets, because it is very exploitative. It is very dangerous for a child to keep around the streets. Anytime they are abused sexually, they are harassed, they access drugs, they access opium, all those substances. So we are saying that as we get the opportunity now of coming up with a program, because
The Ministry of Gender is leading to that initiative, and we are going also to be part of this in ensuring that a national program is put in place to address this issue. But all in all, as National Children Authority, we are saying that let children report to school promptly. As children also, as children report back to school, a National Children Authority would like also to make a passionate appeal. You are all aware of the presidential directive recently about the security following the threats of terrorism. So we are saying as National Children Authority that please, parents, caretakers, make sure that as much as possible you do accompany your child to school, especially for those who are going for boarding schools. And then with the children going to day schools, still we want this mechanism to ensure that schools back out there also must put in place, as I said, surveillance equipment like CCTV cameras, making sure that security ammunition, because this is intact and you find security guards on the gate with not even a baton, but just a mere stick, which means that the security guard also is very vulnerable to attack. So we are saying as National Children Authority that schools should put in place security mechanisms, one, in ensuring that CCTV cameras are in place, in ensuring that we have perimeter walls and well guarded, in ensuring that children do not just get in and out of the gate, out of the school premises without being monitored, and ensuring that as possible move in groups of those that are going maybe in the same area going home. And then again reporting also any suspicious characters within the premises or just within the immediate outside of the premises. In case you notice a queer or weird character around, please do report. And we also call upon the police. We commend what you are doing. We also call the police to ensure that there is that quick sensitization and community policing so that the communities are aware of their environment and within your immediate circles as you move towards or out of school. Director, this goes to... We also add our concern that transporters, especially taxi drivers, border riders, and other private cars that might be engaged in transporting passengers, that they must be keen and adhere to the conditions set by their respective organization in terms of security. And again, also to ensure that as people board, they must make sure that there is that mechanism of checking someone boarding a vehicle, for example, a taxi. Because if you don't do that right from the point of boarding, you never know what type of character is on board. So checkups are very important to ensure that you are safe within the taxis that you are traveling. We are also calling upon the general public that the government has put in place a national toll-free child helpline. It has a code 116, and that is exposed to everybody, be you an adult or a child. Whenever there is any risk of abuse or an abuse for that matter, please call 116. It is toll-free. It's a government child helpline that can be utilized anytime, and you are given the attention that you deserve. Nsaba mu linnya lya National Children Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu ggwanga, okwebaza bannamawulire bannaffe olw'omulimu ogw'ettendo gwe mukola nga muwagira ensonga ezikwata ku baana n'obulungi bw'abaana mu mbeera yaabwe mu ggwanga lino. Olwaleero ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana mu ggwanga ekya National Children Authority twagala okuba omulanga eri abatulaba era abatuwuliriza ku TV ne ku radio nti abaana baddayo ku ttaamu ey'okusatu, baddayo ku masomero. N'olwekyo tukuba omulanga eri buli omu, abazadde, abasomesa, ba LCs, bannaddiini,
n'abakulembeze ab'ennono mutuyambe tulabe nti abaana tukwatira awamu baddeyo basome. Lwaki tugamba kino? Mu ngeri y'enjawulo. Taamu ey'okusatu taamu yakulinnya eddaala ng'ogenda mu kilasi ndala, kovire ddala mu nasale oba ogenda mu baby class, ogenda mu top class, P1 ogenda mu P2, n'olwekyo P7 ogenda mu senior 1, ogendera ddala kutuuka ku university. N'olwekyo abaana bwe baba tebagenze ku ssomero mu budde bajja kuba nga bafiirirwa kinene nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo tukuba omulanga butereevu eri gye muli abazadde mwenna nga bwe mbanyonyoddeko, tukwatire awamu abaana baddeyo. Ekyokubiri, twagala era okubajjukiza omukulu w'eggwanga era yakuba omulanga n'ateekako eteeka kulaba nti ffenna tulina okubeera bulindaala embeera eriwo ey'okutiisatiisibwa ebya bbumu ebyo. N'olwekyo ab'amasomero muteekeko mulabe nti kamera zino zikalemagezi CCTV cameras zibeera ku masomero. Tetwagala kulaba nti ate baziseera, nedda muteekeko CCTV cameras zituyambe okulaba nti omulabe in case bwe kibaawo oba osobola bulungi okulaba n'ogenda mu b'amateeka ng'olaba ekikulu ekyabaddewo. Naye ate nga tusaba b'amasomero mwongeremu amaanyi okuteekako obukuumi obwetaagisa, si kuteekako omukuumi ng'alina omuggo. Wakiregezaako nnyo ng'essomero ofune omuntu ng'alina emundu nga mukwataganye bulungi n'ab'obuyinza bwa poliisi, abeerewo nga baamuwa obukugu training emala, kiyambe bulungi nti essomero liweebwa obukuumi obutuufu. Era twongera okulabula n'okujjukiza ab'amasomero nti eby'emmere ku ssomero tebikirizibwa. Mujjukira mu biseera emabega waliwo abaana bafunamu obuzibu, oluusi tomanya, osanga oluusi emmere eyingidde mu ssomero, oluusi nga mbi, oluusi nga ya bulabe. N'olwekyo ekintu ekyo tube nga tukigenderera nnyo, ekyo tekikolebwa kutwala mmere ku ssomero. Ekyokundi okulaba nti perimita oba ekisenge ekyetooloola essomero kiteekebwako obulungi. Ogenda n'osanga oluusi singenge nga tamalirira kisenge nga kyamaanyi ekyetoolodde essomero. Ate ekiseera kino abatuwuliriza abatulaba kyankuba, tukuba omulanga era eri abazadde abalabiriza abalala abalabirira abaana okulaba nti abaana mubakuuma obulungi, butabakiriza kutambula oba kuzanyira mu nkuba. Enkuba ono nnyingi muwulidde oluusi abaana mukoka ng'atwala abaana oluusi n'okufa. N'olwekyo abaana mugezeeko okubabuulirira bwe bagenda ku ssomero, atambule omutima ng'agendera ddala ku ssomero, naye si kuzanira mu nkuba. Bavubuka abaana abalenzi nga bazanya kapiira mu nkuba, laddu eyinza okuleeta ebizibu. N'olwekyo tugamba n'abaana bo kennyini mubeere babuvunaanyizibwa. Abaana abatulaba abandaba ku TV nti temukwata byuma bye musanga mutambula mu kkubo mugenda, oba waya, ebintu ebyo bya bulabe. Muyinza okusanga oluusi kiriko amasannyalaze ate gakutta. N'olwekyo baana mmwe mubeere beegendereza nga mugenda ku ssomero n'okuvaayo ku ssomero. N'ekirala, temugenda mu bitundu ebitaliimu bantu, isolated places. Bwe muba mutambula nga muva ku ssomero, abagenda ekyokulabirako nga mugenda ku kyalo kyekimu oba awaka nga muwerako, mutambuleko mu groups, mutambule nga muli wamu. Temugenda nga mu bifo ebiriko nga tebiriyo bantu. Oyinza okugendayo oluusi n'ofunayo ebizibu, oluusi ne bakutirayo, tomanya. Tugamba olina okwekuuma. Abazadde era naffe nammwe tubakubira omulanga, timugezeeko nnyo kulaba nti abaana baddayo mu budde. Tetujja kukkiriza nti omwana asigale awaka nga yandibadde agenda kusoma nti tolina embeera y'okumutwala oba school fees. Tusaba abazadde n'amasomero tuteekeko embeera ey'okulaba nti muteesa oba tosobodde obulungi okufuna ssente mu budde obwo nga baana baddayo. Genda ku ssomero, yogerako ne headmaster mukulu w'essomero, kubanga nabo bantu bajja kuwuliriza. Waakiri wabeerewo engeri y'okukkiriza okusasula ssente zino, oba osasudde mu bitundutundu naye ng'olabe nti ng'omuzadde ssente zino
mu kiseera ekyo ekya third term eno ng'ozimaliriza obulungi. Ate n'ekirala twagala kubajukiza nti gavumenti erinako enamba etasasulwako omusolo eya okuba M6. Essimu eyo ya bwereere ate ya gavumenti ng'eraga nti bwewabeerayo ekizibu ng'okiraba nga tosobola kukikwata gwe ng'omuzadde oba omuntu yenna awo ku kyalo, kale kuba M6 116 tujja kuyamba, gavumenti ejja kuyamba oba waliwo ekizibu ekyamaanyi naddala nga kikwata ku baana baffe abalungi. Kisibwa mu bya bomu tukubira omulanga eri abazadde n'abalabirira abaana nti abaana bwe baba baddayo ku ssomero mugezeeko nnyo obumaloole ng'emigugu. Ng'omuzadde mbeera wa buvunaanyizibwa olabe nti omwana waakiri omuwerekerako mu mmotoka mu takisi gy'alaga oba gw'omukwasiza omutegeera bulungi n'alaba nti omwana atuuse bulungi ku ssomero oba mu takisi oba mu mmotoka eya kinoomu. Kubanga bwaba tukikoze oyinza okusanga tomanya omwana ng'ali mukubo yeka, oluusi bamukwasiza ekintu takitegedde atambudde nakyo sinakindi kimwabikiddeko. N'olwekyo ebintu ebyo tulina okwegendereza ennyo ng'abazadde, tetumala gateekayo gwanagamba, tukiwulidde bulungi nnyo buli kaseera embeera eno gye tuliko gye tuwulidde ku radio ku mpewo nti waliwo okutiisatiisibwa kwa bomu. N'olwekyo gw'omuzadde ampuliriza, muzadde andaba, ffe nga ba National Children Authority tukusaba teekako obuvunaanyizibwa obw'embeera eno ey'okutiisatiisibwa, kubanga omwana ye aba tamanyi oluusi ekiriwo ajja kwesanga ng'ali mu buzibu. Okwongera mu essira nga tugamba nti abaana balina okubalaba nti baddayo ku masomero. Ekintu ekyo kiyamba nnyo kubanga omwana bw'aba ng'ali ku ssomero kizibu nnyo okuvaamu n'atasoma, ebeera detention measure. Ate kubuliriza kwaffe kutulaga ne statistics report ez'enjawulo ziraga nti abaana bw'aba avudde mu ssomero n'atasobola kugenda mu maaso ng'asoma awalirizibwa kugenda mu kukozesebwa emirimu egitamusaanidde oba tukiyite mu lufuutifuuti child labor. Kakati enamba nga bwe twogerera kati mu mwaka gw'2018 twalina abaana bali mu child labor oba abakozesebwa emirimu egitabawezesa emyaka gyabwe nga baweerera ddala miliyoni 2. Ate kakati kyewuunya nnyo ate kiruma nnyo okulaba nti kuviira ddala ekiseera ekyo myaka kumpi ng'esatu kati mu myaka 2021 baweeredde ddala miliyoni 6. Kitulaga kyekyo, kitulaga nti embeera egenda yeeyongera mu child labor. Ate ekyo tukirwanyisa. Ate kimu ku ekyo kiri nti abaana bwe baba bagenze ku ssomero nga bali mu ssomero nga basoma, kizibu nnyo omwana kuddayo n'agenda mu child labor. Tulinawo n'ekizibu ekya street children, abaana ku nguudo. Banange naffe nga bwe nkinyonyodde nga National Children Authority n'ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti kuliko pulaani ey'okuteekako program gye tuyise national program eneekola ku mbeera eraba nti abaana abaliwo ku nguudo kati bagibwawo ate baddeyo mu bitundu ebyenjawulo mu maka gaabwe naddala ate mu masomero. Enamba kati eriwo bw'oba obaliridde kumpi omutwalo mulamba ogw'abaana nga bali ku nguudo. Bw'ogenda n'oyita mu bibuga nga Masaka, Kampala, Jinja, Iyombale, Tororo, Soroti n'ebirala ebitundu by'enjawulo ojja kusangako abaana abali ku nguudo. Ate tukikiriza nga ba National Children Authority kubanga ku nguudo si wantu aweetaagisa omwana okukulira oba okubeera. Lwaki? Kuliko okuvumirirwa, oluusi abaana bagenda mu njaga, oluusi babaana bawala babakwata, kwegamba embeera eyo tekuza mwana obulungi. Ate nga tujjukiza nabo oluusi omuntu akikola ng'alowooza nti akikola lwakisa. Abaana ku nguudo tokkirizibwa okukwata ssente ento ziwa mwana. Bw'oba okikwata kuliko etteeka erinakukwata nti oba okuza ensobi. Kubanga bw'oba oyagala kuwa omwana obuyambi mutwale omusange mu children's home, abaana gye babeera mu maka ag'enjawulo agalabirira abaana.
naye ku nguudo tokkirizibwa okukwata sente oba ekyokulya nti okikwasa omwana awo oba omenye etteeka. Kuliko etteeka erya KCCA, Child Protection Ordinance, tetukikiriza ekyo. Ya buvunaanyizibwa mu mateeka bakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala wansi bakwataganira wamu okulaba nti embeera y'omwana tugitambuza bulungi mu tteeka lino erya National Child Policy lijja kutambula kuviira ddala mu mwaka 2020 kutuukira ddala ate emyaka 5 nga mu maaso nga tugitambuza nga government ne ministries ate ne National Child Labour Policy nazo nga mwezigiramu muno, naye ate ng'aba National Children Authority ffe tukokyeyalinga tuyambako naffe ebitongole bya gavumenti mu kulaba nti etteeka lino liteekebwa mu nkola. Lino lyetuyise Comprehensive National Child Policy 2020, kwegamba amateeka gonna nga bwengambe mulimu 5 key priority areas: child survival, child care and protection, education and development, child participation ne system strengthening. Kati ebyo byonna byenjogedde byonna bikwata ddala ku bulamu obw'omwana oba tukiyite mu lufuutifuuti child well-being. Kintu kikulu nnyo njagadde buli omu ayo akimanye nti gavumenti ekikolako obulungi.